Америкадан сөйлеп тұрмыз. Алдарыңызда СЕРІКЖАН Біләшұлы. Ассаламағалейкум, армысыздар көпшілік. Бір айдан астам уақыттан бері әр жексенбі күні Тексас уақытымен кешкі сағат 8-де Американың Сиэтл қаласындағы KKNW медиасына тұрақты түрде сұхбат беріп келе жатырмыз. Мәсью Melton's демокраси шоу деп аталатын бұл атақты бағдарлама тұтас Америкадағы саясаткерлерді, демократтар мен республикашылдарды өзіне баурайтын ең мәнді де мағыналы саяси шоу екендігін былайғы саясатқа қызығатын жұрттың барлығы біледі. Америкадағы саясаткерлер бүкіл дүние жүзіндегі адамдық құқық мәселесі, демократиялық ілгерілеу, прогресс мәселесі, әсіресе әйелдердің, баладардың құқы, діни еркіндік, саяси наным сенімі бойынша қудалану мәселелерін дүниелік деңгейде талқыға салатын ең мәнді де мағыналы, ең атақты шоудың біреуі осы. Мәсью Melton's демокраси шоуға бір айдан астам уақыттан бері біз қатысып келе жатырмыз. Әр жексенбі күні кешкі сағат 8 мөлшерінде Тексас уақыты бойынша біз Сиэтлдағы осы шоуға қатысып келеміз. Бүгінгі шоуымызда қазақтың батыр қызы Гүлзира Әуелхан өзінің Қытай түрмесіндегі қорлыққа толы, зорлыққа толы өмірін жұртқа жеткізді. Әрине, бұндағы журналистердің қойған сұрақтарына да жауап берді. 1,5 жылға созылған түрме өмірі, лагер өмірі, жазықсыз нақақ қамалу, ондағы қорлық зорлық, одан кейінгі 2,5 айға созылған мәжбүрлі еңбек, мәжбүрлеп киім тіккізу, ақысыз, айлықсыз, зорлықты түрде еңбекке жегу, осының барлығы Американың ең мәнді мағыналы саяси ток-шоуында көрсетілді. Құрметті бауырлар, біз бұл ақпараттарды қазақ тілді YouTube каналына бөлісіп отырғандағы бірден бір мақсатымыз қазақтың өсіп келе жатқан жас буыны ағылшын тілін жетік меңгеріп, мүмкін болса Еуропа менен Америкада жалпы өскен өркендеген демократиялы дамыған ашық жариялы батыс елдерінде білім алып, осы демократиялық дамыған өскен өркендеген елдерден алған өнегесін қазақ халқына жеткізіп, біздің Қазақстанымызды да бір дамыған, еркін, әділ, демократиялы елге айналдырса екен деген үміттеміз. Әсіресе осы барыста біз Қытай мен Орыстың ықпалынан құтылып, шынайы нағыз тәуелсіздікке қол жеткізу үшін ең басты және ең бірден бір төте жол келешек ұрпақты тәрбиелеу. Біріншісі, оларды Орыстағы құлдық санасынан арылту. Екіншісі, оларды Қытайға экономикалық немесе идеологиялық тұрғыдан бағынышты болудан арылту. Батыстың озығын үйрену, тозығынан жирену. Міне бұл біздің Қазақстанды құтқаратын жалғыз ғана жол. Әрине, кезіндегі бір саясаткердің айтқан сөзі бар. Демократия ең керемет жол емес, бірақ өкінішке орай бізде одан басқа таңдау жоқ деп айтқаны сынды. Демократиялық жол бүкіл адамзатқа ең керемет жол деп айтуға әлі ерте шығар. Ал бұғанға дейін адамзат баласы бұдан өзге мемлекет құрудың, мемлекетті өркендетудің өзге жолын тапқан жоқ. Ендеше құлдықтан кеше ғана құтылған, санасы салданған, идеологиясы бос, бүкіл халқы қай жаққа қарап бой түзерін, ой түзерін білмей дағдарып отырған, кешегі Советтің қамытынан шыққан ескі советтік елдердің жастарына айтатын жолымыз да осы батыстық демократия жолы. Ендеше біздің осы сұхбатымызды тыңдаңыздар. Ағылшынша білетіндер де тыңдасын, ал білмейтіндер де біздің еліміз үшін, халқымыз, қазағымыз үшін қандай жұмыс атқарып жүргенімізді білсін. Сөйтсін де баласын, інісін, қарындасын, бауырын, туыс туғанын жетектесін, үйретсін, батысқа барып білім алуға, соларға жол нұсқасын. Әрбір қазақ өзінің білгенін өзгеге жеткізсін деген оймен осы ағылшын тілді сұхбатымызды сіздерге беріп отырмыз.
Жасырары жоқ, бұл қазақ дейтін халықты Құдай тағала ең жауыз, ең әділетсіз, ең сұрқия, ең сұм, ең тойымсыз қауымдардың ортасына қойып қойған. Орыстан көрген қорлығымыз өз алдына, енді бүгін Қытайдан көрген қорлығымыз бүкіл дүние жүзін таңырқатып отыр. Қазақ халқының батыр ұлдары мен батыр қыздары Қызыл Қытайдың империясымен қорықпай алысты. Соның нәтижесі де шығып жатыр. Қытай бүгінде батыс елдерінің санкциясының астында сансырап отыр. Жуырдан бері нағыз атажұрт еріктілеріне арыз берушілердің арызы да бірден шешіліп, әсіресе жер дауы және жайылым ақшасын талап қылғандар, Қытайдағы экономикалық мал-мүлкін Қытай билігі қасақана таптағандар, мал-мүлк құқын таптағандар, немесе Қытайдан алуға тиісті төлем ақыларын ала алмағандар, айлық пенсиясын ала алмай отырғандар, немесе Қытайдағы жылжитын жылжымайтын мүліктер, банктегі ақшалар мұздатылғандар, пенсионный фондтар мұздатылғандар, тағы басқа да экономикалық саяси адамдық құқықтары тапталған барлық адамдардың арыздары соңғы кезде тез-тез шешіліп жатыр. Сондықтан сіздерге айтарымыз, бізге арызданыңыздар. Мүмкін болатын болса, әдемі, мәнді мағыналы видеоларды түсіріп біздің каналға жариялаңыздар. Біз арқылы шетелдің ақпаратына жариялатыңыздар. Қытаймен күресудің жалғыз жолы батыстық демократиялық елдердің адамдық құқық ұйымдарына, халықаралық ұйымдарға, Біріккен Ұлттар ұйымына, Еуропарламентке, тағы басқа да ұйымдарға және батыстың үлкен медиаларына Қытайда қорлық көріп жатқан қазақтардың, тағы басқа азшылық қауымдардың мұң-мұқтажын арызын жеткізу. Жеткізгенде де дәлелмен, фактмен анықтап, айшықтап отырып жеткізу. Ендеше біздің күресімізді қолдаңыздар, қуаттаңыздар, осы аудио видеоларды таратыңыздар. Қытайдағы қазақ өзінің 77 ата-бабасының ежелгі ата қонысында жасап отыр. Қызылорыс Қазақстанда қазақты қырғындағанда бір бөлім қазақ шекарасып Қытайға барғанмен, оның дені 59-62 жылдарда келіп те болды. Ал дәл қазір кезде Қытайда жасап отырған қазақтың 90-95% сол ежелдің ежелінен өзінің ата-баба қонысында жасап отырған қазақтар. Ендеше өз ата-баба қонысында отырып, Қызыл Қытайдың теперішін көріп отырған қазақтардың тағдырына үнсіз қараудың өзі Құдайдың алдында қылмыс деп айтуға болар еді. Әсіресе Алматыдағы Қытай консулдығының алдында ереуілге шығып отырған апалар, бауырлар, қарындастарды бір мәрте барып, қолын алып, қуаттап, қолдап, жылы лебіздеріңізді білдірсеңіздер, мынау қасиетті Рамазанда Құдайдың да разылығына ие болар едіңіз. Ендеше айналайын қазағым, Қытайда қорлық көріп жатқан қазақтың басындағы бұл нәубет ертең Қазақстандағы қазақтың басына да келгелі отыр. Қазақтың жерін Қытайға сатпақшы болып жатқанын барлығыңыз көріп біліп отырсыздар. Қазақтың жерін мың түрлі қитұрқы жолмен Қытайға жалға бергісі кеп, сатқысы келіп отырған мынау сұмдық заманда ендеше сіздің де қамсыз қалуыңызға болмайды. Ертең мынау елден, жерден, мемлекеттен, егемендіктен, тәуелсіздіктен айырылып қалып, ұлымыз да қызымыз да Қытайға құл болмасын, қор болмасын десеңіз, ендеше Қытайдың экспансиясына қарсы тұрыңыз. Құрметпен, СЕРІКЖАН Біләшұлы. Ендеше біздің медиадағы сұхбатымызды ағылшын тілінде тыңдаңыздар. Ескерту, біздің каналға жазылыңыздар және көп-көп комментарий жазыңыздар, таратыңыздар, бөлісіңіздер. Сау болыңыздар. Құрметпен, СЕРІКЖАН Біләшұлы, Америка Құрама Штаттарынан. Good evening, audience, voters, taxpayers, friends, Americans, and countrymen. In Seattle, Mercer Island, Bellevue, Redmond, Issaquah, and on the east side, and I-5 corridors, many local cities. Welcoming tonight's Matthew Melton's Democracy Show on AM 1150, featuring Liberal Democratic talk show host Matthew Melton, broadcasting live Sunday nights from the 425, with his inductive and often insightful reasoning skills, political commentary, and opinions on a wide range of American and international political topics, and some mainstream media topics which are not political in nature, but still in current media. I hope that you're happy to be listening to American Talk Radio at its finest, because I'm happy to be here as your host this evening. So get ready, and I'll be right back. KKNW Live Alternative Talk listeners, this is your host, Matthew Melton. Welcome to my show. And this evening, we are on a continuation of what we're calling Radio Liberty for the Puget Sound
and this is our human rights series with focus on China. So all of you out there who are pro-human rights, please stay tuned. This will be an exciting night. We will have some very interesting guest speakers this evening who are imprisoned in China. Change in venue. I have a new co-host. Her name is Jane Jin. You may know her as Liberty Jane. And Jane was a journalist in Beijing before she moved to America after the Tiananmen Square massacre. She is a survivor of the Tiananmen Square massacre. And without further ado, I would like to introduce my amazing new co-host, Liberty Jane. Jane, are you there? Yes. Thank you, Mr. Melton, and thank you for hosting this democracy and human rights and also freedom important radio talk show. And my privilege and my pleasure. Thank you. Recently, a lot of things happened, and especially in Hong Kong. After the CCP, the Chinese Communist Party regime, took over the Hong Kong area, which is in violation of the law and international human rights law, using the national security law, which is controlled by the one party of a Chinese Communist Party regime. And so they arrested almost every one of the human rights lawyers and then sentenced them and threw them in jail, and also under the one hand operated by the Chinese Communist regime. And they, within the past 18 months, the second time they attacked Epoch Times printing shop, and four face covered up men went to the printing shop, and they just slammed, using the heavy hammer, slammed the computers and printing machines and attacked this very important freedom voice printing, the Apple Time newspaper printing shop. And this is a very bizarre situation. The CCP is openly against the free publication. And as everybody knows, Apple Times is the most biggest printing company in the world for freedom of speech, freedom of publication, and against the one-party, evil party, Communist Party regime in China. And so what this means to every one of us, it means the Chinese Communist Party really, really afraid of the truth. They don't want the truth can be told, to be read, to be known by the people. They only have their one-party controlled fake news. All these years, ever since the CCP took over mainland China since 1949. In fact, ever since the Chinese Communist Party established in 1921. And so in mainland China, anybody who willing to tell the truth will be arrested and could be beaten up or disappeared. Like last week, we called for help from the Australian government. We hope we can help Mr. Liang to be freed from the detention center in Australia, because that young man told people the truth and told people about the shipping companies and also Chinese communist regime just treated the seamen's life as nothing. They violated the people's rights and their freedom. After 1 year, they are on the sea. They finally expecting to go home to meet their
relatives and family members, but they were not even allowed to get off their boat. They have to be on the sea for more than 1 year, and those people who called for the shipping companies gave us freedom, and we want to have a vacation. We want to get off of the ships. But in fact, those people's lives were so much in danger, and so the Chinese regime just refused to allow many people overseas, including U.S., those students, not allow them to go back to China either. So Mr. Liang, after several months of a struggle and publicly criticized Xi Jinping regime and the Communist Party as well as the shipping company, so he decided to escape to Australia. So now he has been in Australia detention center for the past 8 months. We really hope Australian government do not send this young man back to China, because anybody tell the truth, if you are back to China, you will be tortured, you will be sentenced. We are sure, and we know that. And so we strongly condemn the Chinese Communist Party regime in violation of the human rights and suppress the freedom of speech and freedom of publication, especially arrest and attack Hong Kongese, especially arrest all those human rights lawyers and sentence them, attack them, and torture them. In the same time, they are so afraid of the truth to be told. So repeatedly operated in the dark side and attacked the Apple Times printing shop again and again. And this is not the first time or second time. And the CCP have been attacking Apple Times several times before as well. And so we call the world attention. Please do not listen to that lie party, the Chinese Communist Party, and the biggest terrorist organization, Chinese Communist Party. This is the biggest terrorist organization, and they are operated internationally under the one-party controlled regime, mainland China. When we talk about the network, I hope people to remember Xinhua News Agency and the Chinese Communist Party or any other companies like Huawei, like other 5G companies and Tencent and also Confucius universities or institutions. None of them, including Huawei, none of them is a private company, because in China, there isn't any private company. If you don't believe that, just give it a try as an individual company after you register. You will find out you're not allowed to against the Chinese Communist Party as a first requirement. If you disagree, then you are not even allowed to exist. And I remind the people again, when Huawei said we are a private company, that is totally misinform us, and they are lying to us, because we all know under the Chinese Communist Party, one-party control, if you don't listen to them as the business owner, you can be overnight. It doesn't matter you're millionaires or trillionaires, like the Jeff Bezos or company. You can just overnight lost all the money. So anyway, today we have a very honorable guest who are from the Tajik and Kazakhstan, and so Mr. Flash brought in our wonderful lady who are getting out
who got out from Xinjiang, who experienced the Xinjiang prison camp life. And so our important guest will tell you what is their experience and how were their life spent in Xinjiang prison camp. Mr. Blash. Okay. Okay, I gotta butt in. Pardon me. Hello, Mr. Blash. I need to shift for a moment. I need to put out tonight's station numbers to those of you in our listening audience who might be interested in calling in and asking questions this evening. And I will give you the time and put out the invitation later in the show. Please write down our station numbers for tonight and every Sunday night. They are 425-373-5527 and toll free in Western Washington, 888-298-5569. We put out the station numbers again, 425-373-5527 and toll free in Western Washington. That's 888-298-5569. And a couple of things I just wanted to clarify before Mr. Blash starts speaking. And welcome, Mr. Blash. It's always a pleasure. It's a privilege to have you on our show. Thank you for bringing these guests to our show tonight. For those of you out in the listening audience who are listening to my new co-host, the amazing Liberty Jane Shohong Jin, I wanted to clarify, she does have an accent, and she was talking about a newspaper that was the headquarters was bashed, and the accusation goes out against the Chinese Communist Party for sending agents to do that. So the newspaper was the Epoch Times. That's EPOCH. Also, I just wanted to clarify for Jane. The lawyers who were arrested were not put into jails. They go directly into Chinese prisons, as I understand it. So jail was just a little confusion there. That's clarified now. When I open lines for callers, please feel free to chime in with your questions, comments, and opinions. With that, let's go to commercial break first, Jane. When I come back from commercial break, then we will proceed with the interview of Mr. Blash and the two guests that he has brought to our show this evening. Please stay tuned. We'll be back. Hello, I'm your host, everybody. Matthew Melton, and co-host Jane Jin. And we are going to be interviewing a big name in human rights for China and Chinese democracy. But before we do that, Jane is going to promote an event coming up on April 24th. So Jane, are you ready? Yes. Hello, everybody. We're happy to see everybody here again. Today, we invited our honorable guest from Kazakhstan, Mr. Blash, who saved some girls' life from Xinjiang. And so now we would like to invite our honorable guest from Xinjiang, and also Mr. Blash will be the important interpreter for them and tell you what happened in Xinjiang, those prison camps. Mr. Blash, please. Hello, my name is СЕРІКЖАН-GÜЛЗИРА. I am the founder and the leader of the human rights organization based in Almaty, Kazakhstan Republic. And our advocacy group's name, ATAJURT, Kazakh Human Rights Organization. And here now by me, one of the worldwide famous witness who released from re-education campus. And her name is Gülzira Awelkhan. Hello. Hello, welcome to our show. 1979 жылы Шығыс Түркістанда туылған. 2014 жылы жолдасым Тұрсынжан Есенәлі, қызым Баян
Қазақстанға келгенбіз отбасымызбен. Okay, let me translate it because Mrs. Gulzira Khan, she can't speak English or another language, and she only can speak her mother language, Kazakh language. So let me introduce. She said hello, and she said she born in Xinjiang and immigrated from Xinjiang to Kazakhstan 2014 with her husband, Mr. Tursunjani Senala. Thank you. Welcome to our program. Thank you. And let me introduce our team. And our team is working from the end of 2016 while the Xinjiang regime correctly say Chinese Communist Party arrested millions of ethnic Kazakhs, Uyghurs, Kyrgyz, and other ethnic minorities who living in Xinjiang province. And after that, we began to work against Chinese regime. And the first our work is we began to find the more and the more Kazakh families who lost their loved ones, family members inside the camp, who were arrested by Chinese officials, sent to put to so-called education centers. And after that, we recorded the video testimonies. And after that, every day we collected around 100 or sometimes 200 video testimonies and translating into English and other world famous languages and sent to them through the worldwide famous media. And after that, our work every day we collecting more and more factors. Because of our activities, Chinese officials have to call re-education. The first time the Chinese officials refused to recognize the existing of re-education centers. After then they said we have re-education centers, we are teaching political knowledge and the Han Chinese language, and after then they said it is teaching training center, and after that they have to release sounds of Kazakhs. By the way, let me tell, the first time Kazakhstan Foreign Affairs Ministry, they declared that around 700 Kazakhs will release from so-called education center. And the next time, the Kazakhstan Foreign Affairs Ministry, they said because of their family members non-stoply reported about their history, reported about their lost loved ones which lost inside the education campus. And the whole world know it is not education center. It is a forced labor center. It is genocide. It is forcing people to study political knowledge. It is against the people's wish. So after the Chinese released thousands of Kazakhs, including Mrs. Gulzira Khan, and Mrs. Gulzira Khan is one of the worldwide famous witness, and she told all her life inside the campus. And you could ask any kind of question to Mrs. Gulzira Khan, and I will translate from your. I could work as a translator between Mrs. Gulzira Khan and you. Go ahead, please. Hello? Is your guest still there? Yes, our guest is here with me. Okay. Would you mind ask her about her experience when she was in Xinjiang before she escaped? Okay, she will tell, and let me correct her first. She is not escaped. First, she got Chinese passport legally, and after then she immigrated from Xinjiang to China before the education camp began. The correct time is 2014. 2014, she immigrated to Kazakhstan with her whole family, with her husband and with her little daughter, Bayan Tursunjan. And Mrs. Gulzira, after then visited back China because
because her father gets ill and she wants to look after her father and her two daughters. But after she crossed the border back to China, Chinese officials arrested her and put her to some kind of education center for 1.5 years. After they released her, after then Chinese officials forced her to work in one of the famous factories, the forced labor factory called Jafar and the Joan clothes making factory. After then they have to release her because of her husband, Mr. Tosunjan Isen and his activities. And send her, Chinese officials have to send her to the Chinese-Kazakh border. And now she crossed the border legally, and after then her husband let her come to our office and let her tell her whole life inside the campus. And Gülzira саған сұрақ қойып жатыр. Сен өзіңнің жаңағы лагерге түсу тарихыңды, көшіп келу, қайта бару тарихыңды айтып берсең. Okay, she will speak in Kazakh, and after then I will translate. Okay, good. Thank you. Мен Гүлзира 2014 жылы жолдасым Тұрсынжан қызым Баян үшеуміз Қазақстанға келгенбіз. Сосын ықтиярға салып 2015 азаматтық алу қиын болды Қазақстанда. Сонымен 2016 ықтиярға салып Шинжаңда әкем Әуелханды көру үшін және де шақыртқан себебі үшін барған. Бірақ мені 2017 жылы 7 айдың 17-сі Қорғастан өткен кезде паспортымды алып қалды. Өзімнің күйеуімнің тұрған жері, яғни Іле-Қазақ автоном облысы Құлжаудан Долан 4-ші үйдің сақшыларын шақыртып, сол жерден менің паспортымды тартып алды да, сол сақшылардың машинасына салып берді. Мен сол сақшылардың машинасымен жергілікті Құлжаудан Доланның бардым, оң көзімнен, сол көзімнен қан алып, бармақтарымнан қан алып, дауысымды алып, кітап оқытып, мені сұхбат қалдыдағы қайнатамның үйіне әкеп қойды. Жолдасымның әкесінің үйіне бір күн қондым. Оның ертесі әкем Әуелханға барамын деп 2017 7 айдың 19-ы Тоғысырау ауданға барамын дедім. Тоғысырауда Құлжаның аралығы Қытай ақшасында 20 сомдық жол, сөйтіп 15 күн оқисың деп саяси түрмесіне алып кетті. Мен қайнатама, қайныма айтып қояйын үйдегілерге десем, біз айта саламыз, 15 күн оқып қайтып келесің деп, сосын мен саяси лагерге 2017 жылы 7 айдың 19-ы зорлықты түрде алып барды. She said she immigrated from Xinjiang to Kazakhstan 2014, the early before the education time began. But after she get news, her husband, her father get ill, and she went to visit back China, and she went to look after her father and her daughter, because she has also 2 daughters in China in that time. And after then, after she crossed the border, the Kazakh Autonomous Prefecture, Xinjiang, and the local police bureau, the old village's local police bureau are said to her she had to enter so-called re-education center and receiving political knowledge. And she asked the reason, and they didn't tell anything. Just and they said that because you have a lot of criminal and your brain is infected by another countries. They call it the 26 sensitive countries, including the Western countries and the Kazakhstan, Turkey, and they said that you have to study political knowledge and you have to stay inside. And they said only 2 weeks. But after she found it is not 2 weeks, it is continuing to go almost 1.5 years. Wow. Okay. Thank you. I was wondering when she was in the prison camp, what they make her to do normally. Лагердің ішінде сендерге күнделікті қандай өмір болды дейді, суреттейсің лагерді. Лагердің ішінде таңертең ерте тұрамыз. Сол шыжыпынға қарсы қызыл әндерді айтамыз, миугім шалғамды айтамыз. Одан әр дүйсенбі болғанда байраққа қасам береміз. Одан классқа кіреміз. Классқа кіргеннен 40 минут қытай тілі үйренеді. Басқа уақытта лекция сөйлеп өзіміздің қатарлығымызды танимыз. Ол жерде негізі түрменің ішінде 5 үйрену болды. Бірінші Қытай
екінші ұлттар ынтымағын күшейту, үшіншіде жататын орында бірге болу, төртіншісі барыс келісте бірге болу, бесіншісі ішіп жемде бірге болу, азықтанды ұлттардың ынтымағын күшейту деп. Негізгі сол Си Цзиньпиннің рухы бір жол бір белдеуді үйрендік. Сол діннен сауатың бар ма, Қазақстанда туысың бар ма, қанша балаң бар деген. Ол түрмеге кірген соң паспортыңды, бала шағаң, туыс туғаныңды түрмеде сотталды ма деп жазып алады. Inside the campus it is very similar prison. No any difference of prison because you haven't a choice, you haven't a freedom. Inside the country, we study the 5 different knowledges. We call it knowledge. First is we study the souls who said, long live Xi Jinping, long live Chairman Xi Jinping, and another slogans. And next time we studied the Han Chinese language. Third day we studied the political knowledge. After then they teach us the so-called the knowledge against our religion, and they didn't like any kind of people who has faith, who has religious knowledge. After then they tell us the ethnic minority should together first. Sleeping together with Han Chinese, eating together with Han Chinese, and living together with Han Chinese. And after that, they teach us a lot of their political and anti-religional knowledges, and we have to and the five time we have to criticize ourselves, self-criticizing, and you have to stand up and tell all your crime. It is no. You haven't any choice. You have to tell all of your crime. For example, I am a criminalist. I have that kind of crime. My idea is not good enough. My brain is infected while I'm staying outside of China. That kind of, and all it is our life inside the prison. So, okay. What is considered as a criminal thinking or wrong thinking, and you will be criticized, and you have to be punished in the prison camp? Because let me answer instead of Guzira, because we collected around 30,000 video testimonies and the facts about the education camp, so I know that they give you a long list of crimes. Inside this long list of crimes, you have to choose 1 or 2 or 3. Sometimes if you kind, you only choose 1 crime for yourself. And sometimes if it's so hard for you, you have to choose a lot of list of this crime for you. For example, you criticize yourself, I am Islamic radicalist. Or you criticize yourself, I am a Holy War member. Or sometimes you have to criticize yourself, I never believed in communism before, now I begin to believe in communism. Or you have to criticize yourself that I don't like Han Chinese language before, now I begin to study Han Chinese, it is my fault or it is my crime. Or you have to say correctly, hardly say, I hate to study Han Chinese, I hate speaking Han Chinese, now I changed my idea, I begin to study Han Chinese language. That's all, and sometimes you have to criticize yourself, you hate China, you hate Chinese Communist Party, now I begin to change my idea. You have to criticize yourself before entering a pre-education campus. I don't like to work, and after the government so kindly pick up me from my house and I begin to work for myself, I can earn money for myself, for my home, and all these things, it is forced to write the confirmation letter, it is forced to let you speak it by yourself and criticize yourself, confirm your guilty and confirm your crime. And all this crime is based on 3 crimes. The
separatism and radicalism, Islamic radicalism, separatism, radicalism, and terrorism. And all this crime is based on this. And they forced you to confirm your crime and say apologize, and thanks to the Chinese Communist Party give you that kind of opportunity to refresh your mind and teach you the political knowledge, everything by freely, and you have to say thanks to Chinese Communist Party. That's all inside the camps. God, that is more like a cultural revolution in the mainland China during that period of time, because everybody have to bow down to Mao Zedong and criticize yourself every day 3 times. And seems like they are doing even further, say all your thought, if you believe in your religion or you don't want to learn Han Chinese, they take you as a criminal activity, criminal thinking. This is a really bizarre. And so that is so much so definitely can be, described as against the humanity. This is really, as an outsider of Xinjiang, probably cannot imagine. And I was wondering how many hours you have to study and work every day there inside the campus. Let me translate to Mrs. Gulzira. Okay. Sindirana түрмеде қанша сағат осындай саяси тіл жаңағы білім үйренеді дейді. Bir күнде қанша сағат болады? Bir күнде 45 минут қана. Басқа уақытта таңертең пеш таққанша отырамын, 14 сағат отырамын. Қозғалмаймын. Пластик ол. 14 сағат. Ол жақта режим уақытын қолданады ғой. Таңертең ерте класста кіремін, сол мүйігімшан қызымды атамын, содан мұғалім келеді. Bir klasta 50 болады, 2 табиса сақшы болады, 5 мұғалім болады, 5 адам жауапты. And she answered every day around 45 minutes teaching class, holding inside the prison, and except in that prison, and she had to stay in one small plastic bar without speaking each other, without reading, without making anything. Just keep silence and sit down at a small plastic chair, and they have to stay and sit on that plastic chair for 14 hours every day. Not moving, because all inside the camps are all camera. Wow. And so do they also make you work? Сендер ол жерде жұмыс істедіңдер ма дейді. Ол жерде жұмыс істегенде анда-мында сол класстан шығып жапырақтарды табалып көктемде пішен жағын сыпыртып ана түрмелердің ішіне алып кеткен. She said it is not often working for her. While she is inside the campus, sometimes the official lets them go outside and cleaning, making some cleaning for these prisons, except it not doing nothing. And let me addition one of my words. She stayed in campus 15 ay oturdun ya? 5 ay oturdum. And неде 1,5 ay istedin de? Zavutta? 10 aydan 14 zavutқа кірдім, 12 aydan 30'da çıktım. 10 aydan 14, 12 aydan 15. She stayed at campus for 15 months, and after she released from camp, she was sent to one of the black factory working as a slavery, and without any payment, 2 months and 15 days. And she worked in that factory after she released from camp. It is different. Oh, I see. What if people don't want to criticize themselves and say I have a criminal thinking or whatever? I just don't think I was wrong. If there is anybody try to against this self-criticism by the
Communist Party regime laid out a game. Well, I mean, not really game. It's a really serious punishment if you don't do that, I would assume. So what would happen? Егер адамдар ол жерде өзінің қылмысын, әлем қылмысын деп өзін өзі мойындамаса, әшкерелемесе, өзін өзі сындамаса, өз-өзіне. Ал ол кезде не болуы мүмкін? Мен ешқандай кінә жоқ деп мойындамай қасарысып тұрмаса, ол жерде не туылуы мүмкін? Ол жерде сол идеяңда мәселе бар дейді. Идеяңда мәселе бар, идеяң өзгерген жоқ деп ана күтіп тұрушы орнында қояды, сол жаққа жөткіп кетеді. Ол жерде кітапты оқытпайды, тамақты сырттан ақшаға сатып әкелетін жерге жатады екен. Жерге жатады. Yani the shelter, the one room, it is harder than inside the so-called education center. It is bad than education center. It is just like some punishing room. If anybody they don't recognize or they don't confirm their guilty, they didn't criticize themselves. And they will send it to that punishment room. And they will, if anybody didn't agree with this, if anybody didn't agree to confirm their guilty or crime, and the officials will pick him or pick her up, and we don't know what kind of place they sent these guys. We don't know it. I see. So basically, in the prison camp, you're not allowed to use your own language, Kazakh, or you allowed to freely using your own language? Лагерьдің ішінде өзіңнің қазақ тіліңді сөйлей аласың ба? Бұл жерде рұқсат бере ме дейді? Жоқ. Біз ол жерде туыстарымызбен телефон ұрған кезде өзімізді қытайша таныстырамыз, сосын керек жарағымызды жақсы оқып жатырмын дегенде ғана қазақша сөйлетеді. Басқа уақытта тексерістер келгенде өзімізді қытайша таныстырамыз. It is not allowed speaking their mother language, Kazakh language. Even they get permit to call their families, their relatives in that time, and they have to speak in Han Chinese, and they have to tell what kind of things she needed. For example, some things to personal belongings, and everything is only speaking by Han Chinese. So that. Hey, Jane. Yeah. Yes, I need to ask a little shift. I need to ask a prudent question, and then I would like to open lines for callers. And I hope that Mr. Blash will be available for callers. Also, I'd like to direct this at Mrs. Gülzira. Mrs. Gülzira, it's an honor to have you as a guest to expose the corrupt nature of the activities of the Chinese Communist Party and the PRC. Thank you for joining our show. Carpe diem and El Dia Presso Liber. Mr. Blash, I have this question. Yes. Have this question for Mrs. Gülzira. I would like to know if she recognizes any of these names, which are brand names of clothing from her time in captivity. I can't hear it clearly. There are so noisy. Hello? Okay, once again. How are we now? Do we have good connection? Can you hear me, Mr. Blash? I can hear you. They are so noisy. Duplicating noisy. Okay, let's try a little bit better. Let's try it one more time. Oh, yeah. Go ahead. Ask him this. I don't know why. Can you hear better, Mr. Blash? Ask I will hear you, Mr. Jean. I can hear very well you, but I can't hear this gentleman. Oh. Okay, Jane, direct this question to Mrs. Gülzira. Okay, I will repeat Here it is. After you said that. Here it is. Ask her if she recognizes any of these
brand names from her time in the Chinese detention facility. What Levi's brand name? Yes, I'll read them off. Go ahead. Okay, so Mr. Blash, Mr. Melton would like to ask her if she could realize any of the following brand name, and he will give it to us. Brand names, the location, education's location's name? No. They're American clothing. American clothing. They are American clothing brand name. Brand name. Let me answer for her. All she made these clothes without any kind of brand, without any kind of ticket. They don't know they made what kind of clothes because they only making some of process of themselves and we don't know any kind of brand's name. Oh, I see. So they just know they are making some clothes, but they don't know what the manufacturer, what the brand name. Yeah. Manufacturing and the sending and the put these clothes to boxes. It is made by another place. So the name tag and so on is not put in with the package from Xinjiang after they made the clothes, right? Okay, I will translate. Сендер киімді тіккен кезде қолға сендер онда ешқандай бренд марка жасырылмаған, иә? Маркасын өздері шаппайды, бірақ та сол менде маркасы бар. Мен ана Гүлзина деген қызға апарып бергенде көрдім. Қандай маркалар екен? Екі түрлі марка ғой. С дегенде қандай марка? Халықаралық бір брендтегі атақты маркалар бар ма? Енді оны сол бізге айтуында Америкаға, Қазақстан, Еуропаға апарамыз осы маркамен, маркасын өзіміз қараймыз деп айтты. I asked that question to her. I translated this question to her, and she said that the Chinese officials said all these clothes made by this forced labor factory we are exporting to Western countries, include America, Europe, and another countries, also include Kazakhstan. That the brands they didn't do these brands, and they said that it is manufactured by another person in another place. Jane, Melton? direct this question to Mr. Blash for Mrs. Guzira. Actually, I don't have time now. We're getting close to the top of the hour, and we're still just a 1 hour show. Tell her through Mr. Blash, his translator, that I said, thank you for joining our show. Carpe diem. And El Dia Presso Liber. After this, I'm going to briefly open lines. So let's go ahead. Thank you. I would like to thank you very much for joining our event, Mr. Blash, and also our honorable guest. So today we are very honorably listened directly from Ms. Guzira Al-Khan and told us what the life what kind of a time she spent when she was in the prison camp. And they were told her just a couple weeks, and she had to stay there over a year. And her husband or one of her family had to end up spend the rest of his life in the prison camp. It's a really, really sad story for this family. But we heard it's not only her family. There are thousands, millions of Kazakhs and also Uyghurs, all those Muslim minority people's family are facing the same situation, forced to give up on their culture, their language, and many children cannot talk to their grandparents because they are not allowed to speak their own language. This is how and what the CCP regime did to those people. They are innocent people, but they are basically facing the genocide
being killed for their culture and their language, their thinking, and everything could be criticized as a criminal activity or criminal thinking. And this is a very, very sad story. And thank you very much for joining our program. And also thank you very much for inviting our honorable guest, Mr. Melton. Thank you. Thank you. Thank you, Jane. And if you're out there in the listening audience, we have a few minutes left. I'd like to open the lines now. Please chime in if you're interested in calling and asking questions of yours truly, your host, Matthew Melton, my new amazing co-host, Liberty Jane Chahong Jen, or our guest, Mr. Balash, or our second guest, who is Mrs. Guzira. And make the questions brief, please. Numbers are 425-373-5527. Toll free in Western Washington, 888-298-5569. I'll say numbers again, 425-373-5527, and toll free in Western Washington. That's 888-298-5569. Chime in if you've been waiting to chime in. We're ready for your calls. If not, we'll just continue talking through the top of the hour. I would like to once again thank our guest, Mr. Balash. This is a very eye-opening interview, and Mrs. Guzira has enlightened me to an atrocity that's going on in our modern day that is reminiscent of something that could have gone on in the 1930s before World War II, during the 2 to 3 years that the Nazis were running prison camps in, I believe it was Poland at the time, and before the Western world would even acknowledge that it existed, that there were atrocities going on in camps like Brackenau and Auschwitz that went on for a long time. So this is an opportunity for these guests, and especially my close friend, former journalist Jane Jen, to get on American Talk Radio and to inform you that, hey, there are atrocities going on in our modern day. Hey, there's a hostile government out there. And if you look back at history, there was a hostile government in Germany once upon a time. They became the Nazi regime. They attacked first Europe, and then they were globalists. They're called the Axis. They forged an alliance, and they had a quest for world domination. Something to think about. I want you Americans out there who are in our listening audience, and everyone, to think about it. Take heed. I hope you listened to the entire show. And if you didn't, you can contact the studio and we will send you out a podcast. Getting up to the top of the hour, Jane, do you have anything else to say before we close the show this evening? Yes, I would like to let people know there will be an event for our freedom activity, and in Washington State, we're going to have an election gathering pretty soon on this 24th at Black Diamond. And it is going to be at 26130 Southeast Green Valley Road, Black Diamond, on April 24th, Saturday, between 11 to 3. Again, on 24th, April of this month, between 11 to 3 at 26130 Southeast Green Valley Road, Black Diamond, Washington. There is a gathering for the
people. And so people can get together and eat lunch, and $20 for the lunch, and then people can make their speech, and some candidates will make their own declaration or speech and discussion, etc. And also on the 25th of this month, April 25th, at the Liberty Sculpture Park, California, which is the Chinese democracy and human rights people bought a piece of land in the desert between Los Angeles and Las Vegas. If you are driving on the highway, you would see big letter 6-4, which is represented for June 4th, and which meaning is in commemoration of a Tiananmen massacre happening in 1989, June 4th. So this Liberty Sculpture Park will have a ceremony for completing the sculpture of the CCP virus, Chinese virus, which is COVID-19 virus sculpture. This is in commemoration of those innocent people who are killed by the CCP virus. And so this sculpture is going to be completed on the 25th, and also some word will be sending on that day. So welcome to join us. Thank you. Thank you. That concludes this evening's broadcast of Matthew Melton's Marketing Show and our Radio Liberty for the Puget Sound series with focus on human rights in China. Thank you for listening. We'll be back next Sunday.